Oggi parliamo degli adverbs of frequency. Cosa sono? Sono gli avverbi di frequenza. Adverbs of frequency in English are always, sempre, usually, di solito, often, spesso, sometimes, qualche volta, occasionally, talvolta, hardly ever, quasi mai, and never, mai. How do we use them? Come li utilizziamo? Le regole sono due. Se siamo in presenza di una frase che utilizza il verbo essere, l'adverb of frequency va messo dopo. For example, Grace is always late for school. I'm always tired. Sono sempre stanca. Quando invece abbiamo altri verbi che non sono il verbo essere, l'adverb of frequency viene posto prima del verbo. For example, Tom sometimes goes out with his friends after school. Tom qualche volta esce con i suoi amici dopo la scuola. Come chiediamo quanto spesso svolge un'azione? We use how often. How often do you go out with your friends? Or how often are you tired? And then we answer, I sometimes go out with my friends, or I'm always tired. These are all examples of adverbs of frequency. We use the adverbs of frequency with the present simple. Le utilizziamo con il present simple che esprime azioni abituali, habitual actions. I usually go to school in the morning at 8 o'clock, for example. I never go to school by car because I usually go by bus, and so on. We can also do some exercise just to revise the adverbs of frequency. And we can say, for example, here in this book, we can use it, and we can write here, for example, this exercise, I always never do my homework, and so on, okay? We can try to do this one. Okay.